Good afternoon. Good afternoon, ladies and gentlemen. Mimi ni msomi mtaani, so mtaniruhusu, najua tutaelewana, si kweli? Kwanza asanteni kwa kuja. Thank you for coming. And kwa hiyo short notice na pia kuja wengi, appreciate for the support from the members of the press, for the support that you've given me throughout my career for the last almost 10 years as a musician, and the last few months as a politician. First and foremost, I'm here to clarify and set the record straight that nimeona a lot of propaganda, being taken, and lies zikipelekwa viral by Sifuna and Shebesh. I want to clarify because hata si tumesikia tukiwa ground, we were in Mathare, that's why hata sijavaa suti, nilikuwa ground, ndio tunaanza kuona propaganda imeanza kupelekwa online. And I'm here to clarify that Bahati Kioko is still and is on the race as the next member of parliament, Mathare constituency. That should be clear, and that inafaa ikuwe made tasemaje, ikuwe made known, to the public and especially the people of Mathare. Ikuwe known to the people of Mathare. Na sababu wameanza propaganda, it's only good to tell you what has been happening, si ndio? First, a week ago we were called, a month ago, my coalition leader, the fifth, Raila Amolo Odinga, made it clear that by mid of June we'll be doing polls on different in different constituencies where Azimio has several candidates. And like a week ago we were called for a meeting at Jaramogi Oginga Foundation, and kwa hii meeting all constituencies in the Azimio coalition were represented, and Baba the Fifth pia akapass by, and he made it clear that the polls are out, and he stated that right now we will consider a candidate that is leading, and for the first time the info that is being hidden from the media, I want to clarify and I want to state that the next day I was called for another meeting, and it was being chaired by Honorable Gumo, Honorable Shebesh, Honorable Ndolo, and many others. And even before I entered that meeting, because they talked to me, they made it clear that Bahati is leading both on polls and on ground as the MP of choice for the Mathare people. But they even made it clear to me that the incumbent is not doing good on ground,
and he has resisted from stepping down. And that was so clear. And since then, they have called me for other 3 meetings zenye zinaitangwa tu kwa usiku na kwa giza, wakiniambia nyewe niko mbele kwa polls na niko mbele kwa ground, lakini bado mimi ni kijana mdogo, nimuhurumie, nimpe opportunity ingine. And I'm like, if we were to follow the polls and what the people of Mathare are saying on ground, and that's why I called all the leaders from Mathare constituency. These are the leaders seated with me here. Si watu nimeokota huko. Because they understand the ground and what the people of Mathare are saying. So for the last 3 meetings, I have been waiting. Actually, it got to a position where the next point, according to the person that was chairing the meeting, he said that this incumbent was to sit down with Baba so that Baba mwambie step down for Bahati because you're not doing well on ground. And I will not lie to you guys. Honorable Shebesh nilimuita kando for a meeting. Kamwambia, if I am leading and I know niko na ground, why can't you speak to this other guy hata kama ni mnamsupport? And she was so clear to aliniambia to my face, and this is someone I call mom. Akaniambia, I will not support a youth. I will not support you because you are still young. Kwa macho yangu. And that's when I gave up on the talks. I went back on ground because whether I step down or I step down, I'm still okay. I will still win the seat because the decision iko na watu wa Mathare. So today surprise, nilikuwa naingia Ngei, naona online, then some of you from the media were calling me on what's happening. Mnaniambia Honorable Sifuna na Shebesh wameamuka wakasema nime step down. First, I want to make it clear, I only receive information and directives from my party Jubilee. And before I sat on this seat, I have talked to Jubilee Party, and it has made it clear that is propaganda. And the only person that should communicate to me from the party is my party Secretary General, Honorable Kioni. Secondly, Shebesh does not speak for Jubilee Party. Shebesh, she's not part of the Jubilee Party organs. I don't remember when. And you guys, even when nikipeanwa IBC, and even before I was cleared, my party did a presser, and it made it clear that Bahati is vying as a member of parliament in Mathare constituency with the Jubilee, with a Jubilee ticket. So I don't know nani amewapea hiyo mandate, nani anaambia Shebesh na Sifuna. Who is Sifuna? And then Sifuna is saying he wants to give me a job. Who told Sifuna I wanted a job? As far as I'm concerned, as far as in this, I know I had a job. Sifuna was the only person who didn't have a job. I was a musician. I am a musician. I'm still trending on the charts. Sasa mimi hata nashangaa kama huyu jamaa anaitwa Sifuna kama anapigania youth. Ye mwenyewe juzi alililia president na Baba the Fifth na Maina Kamanda akamwachia ticket. Why should a youth fight another youth? And you want us to vote you in as our next senator?
while you're propagating and you unatuma propaganda kila mahali and you want to vie as a senator. Ai bwana, kama umekula pesa, kama umeitwa, sababu nimesikia kumekuwa na mikutano mingi na umelipwa pesa uendorse incumbent, muendorse, kula pesa yake, lakini don't mention my name. And it is very clear that you're not, and no one has given you the mandate or the powers to speak on behalf of my party, Jubilee Party. Ukikula pesa yako huko, kula, lakini kaa mbali na siasa ya Mathare, ama utashindwa kama 2017 bana. Kaa mbali bana na siasa ya Mathare, Mr. Sifuna. Na wewe Shebesh, tafadhali, wamama wa Mathare wameteseka enough. Mbona una hata hatia kama mama? Mimi kama mtoto wako unaenda unaniwekea propaganda hivyo shwari. Wale mama kina mama zetu Mathare hata hawana choo. Huyu ni mtu ajejengea watu hata choo. Huyo ni mtu sahi, kina mama wanalia basari kila siku. One thing I know, and I have sat down with the leaders from Mathare, no kind of intimidation, no bribery, no, hakuna propaganda that will change the vote and the minds of the people of Mathare. They have decided that we will change our leadership, and the next member of parliament is Kevin Bahati. Sasa mimi naomba kitu moja, na hii mimi tena na leo sili, lakini naambia Baba the Fifth, anaambia Mr. President, with all humility, I am loyal to the Azimio government. Lakini wale watu wana represent Azimio hapa chini, they don't value the youth. Mimi nikiangalia hizi viti zote sijaona MP yote ambaye ni youth. Watu wote ni youth, hata MCA wanafinyiliwa. Azimio, dear Azimio, do we still want the youth? If you're not wanted, tell us. Tuambieni. Mimi nijue mimi napigana huko na vijana wenzangu na youth wenzangu. Tujue uko vile tutajisaidia. Please Baba, tell your people, tell the surely. Nimeanza kujua kwa nini Shebesh huku pewa women rep Nairobi walipea basari. Hauna hata roho ya utu tu, na ni mtoto mdogo bana. Hata sijafikisha miaka 30. Unataka kila siku unanifinya nalia, unanifinya nalia. Mimi nakuachia Mungu. Na mimi najua ule Mungu mwenye naishi na yeye, sababu mimi ni yatima, huyo Mungu halali. Na huyo Mungu atakulipisha. Mimi ni yatima, nataka nikukumbushe wewe Sifuna na Shebesh. Mimi ni yatima, na ni yatima amelelewa kwa mabanda na ghetto ya Mathare. Na nategemea Mungu. Na huyo Mungu atanifikisha hadi mwisho wa debe. Ameshanipigania, nimekuwa cleared, na watu wa Mathare watanishikilia. Lakini wewe nakuachia Mungu, sababu Mungu halali. Swali tu wote waongee na swali. Habari zenu wananchi. Kwa majina naitwa Jacques Monzia. Mimi ni mkaaji wa Mathare, mzee Mkamba, mpigaji kura Mathare.